Hello international friends, now comes the English translation of a previous video, the video that we saw just a week ago with this seal coming from, as always, CMS volume 2, number 6 and artifact number 20. You don't need to speak Greek to see the reading part. We will not get through it just because we have some pressure of time. But you can see it in the Greek video. It's relatively easy if one thinks that we have read so many golden rings that have much more complex forms. But we just have to say that this is a ship. We will note this, and it's not just a ship, it's a ship with a head of a horse and the tail of a bird. And we have seen such shapes again in the past in golden rings depicting ships, mostly going back to Minos, King Minos, and maybe this is some kind of identification of who wrote it. Now, how to read it, as we said, you can go back to the original video and see it. But let's go to the reading part. By the way, you can see Knossos, the ring of Minos, Minos, Talos, and the fall of Knossos, Telephassa, Europe, a golden ring, Thebes, golden ring, the mythical Thessalian, Thessalos, the golden ring of Oedipus, Tiryns, the Alcmene, Otideus, Laios and Oedipus, and last but not least, the murder of Laios. So all these are related to this seal in a matter of style, of course, and you can see many similarities. So, very quickly. Stos, tho, stion, cosmi, horda. Okay. Stos, after I stand, tho, I will place, let's say. Now, stion, again, is the one who is hated very much. The hated one, so where? At cosmi. What is cosmi? We have seen that word again, and it used to be some kind of a court, or let's say, a coming together of elderly people who would judge other people for crimes or ethical, moral issues. So I will put this place, this hated person, it's in the court of law, let's say, horda, horda, and hordi even today means, the word cord comes from there, but it's not the cord actually, it's the string or the rope. I am going to put him bound in the middle of the court of law. Iodami, hosto, vimi. Iodami should be, let's say, buried where? In the vimi. And this is, we have seen this word again, that shows some kind of a holy place, a place that was kept for special ritual purposes. So this Iodami should be buried in Vimi. Von Thessas Thime mi vi ion Thessalos. Okay, after you sacrifice a bull, Thime, make sure, take every precaution, show diligence, so as much diligence as possible. Thime. For what? So as for Thessalos, will not go to Eos, or actually come to Eos. And this is a very important information if you think that now we see the name Thessalos. It is, let's say, this name is significant because it's, let's say, the first king of the Thessalian kingdom,
let's say, of the Thessalians also. And but this comes back to Thebes, that you should remember, like mythically, Thessalos is none other than a son of Haemon himself, son of Creon. So he is a grandson of Creon, and related to Oedipus in this sense. So this is the origins, let's say, of the Thessalian kingdom and the kinship to the let's say the kings, the bloodline of Thebes. Now, Apsas Alceon mele pir schon asti. Apsas, this means many things, after you touch, but here it means after you catch. After you catch Alceos, that's his name, mele, take precaution, make sure, pir, or try even, pir, schon, asti. And mele even means to, let's say, prevent something. Prevent, even. So you can translate it in a second manner and say that prevent him from having fire on the city, on the Asti city or fortress. This very old problem, what does Asti mean? But here you can say city or town anyways. So after you catch him, prevent the fire, try to put the fire out. Δα χωστό γοργόν στιγός τούτη. And now, in this land, very quickly, in this land should very quickly the hated man, let's say, be buried. And this is also very interesting in the sense of giving us information about the clashes that used to happen. We cannot say what exactly happened, but it is probable that the Minoans ended up having clashes and struggles with other Greek, let's say, phratries, with other Greek tribes, and ending up in burning down cities of each other and having wars among them. And this is some kind of war order, an order that says how to come up with a plan to prevent arson, military arson, and some kind of political, let's say, plans again, because you can remember that the name Thessalos is also in, so it has also to do with some kind of working on throwing some kings from their thrones and getting other people on the thrones. So this is it. I would like to thank our kind photographer, Themis, and until next time, wish you all the best. Internationale Freunde, jetzt kommt die deutsche Übersetzung des Videos aus der vorherigen Woche, und es ist nochmal ein Segel aus dem CMS Band 2, 6 Nummer 20. Zur Lesung kommen wir gerade. Sie brauchen kein Griechisch zu sprechen, Sie können das vorherige Video sehen für die Zeichen, aber man soll hier sagen, dass dieses Schiff eine Besonderheit hat, das mit Zeichen aus anderen Ringen verknüpft. Beispielsweise, es hat einen Kopf aus Pferd, ein Pferdkopf und ein Vögelschwanz sozusagen, und
wenn man auch andere Goldringe sieht, sieht man auch dieses Schiff. Das ist natürlich kein Goldring, das ist ein Abdruck aus einem Ring, das nie mehr zu finden ist. Kommen wir gerade zur Lesung. Stos, tho, stion, kosmi, chorda. Stos, nachdem ich gestanden bin, also eine Revolution gemacht habe, so werde ich setzen, stion, den Gehassten, also wo werde ich hinsetzen, also kosmi, also nach dem Gericht. Kosmi war also eine Menge von Leuten, die moralische oder ethische Probleme lösen würden, natürlich nicht immer mit friedlichen Maßnahmen. Ich werde diesen gehassten Mensch im Gericht stellen, chorda, mit einem Seil, also gebunden. Iodami chosto vimi. Iodame sollte in der Vimi, diese Vimi haben wir als Wort nochmal gesehen, es ist ein Platz für sozusagen spezielle rituellen Gebrauch. Chosto sollte also in der Vimi beerdigt werden, chosto. Von Thessas, nachdem du ein Stier geopfert hast, Thime, sei aufmerksam, so dass, sagen wir, Thessalos nach Ios nicht kommt. Ios ist natürlich eine Insel. Wir wissen nicht aus der Mythologie, dass Thessalos in Ios, nach Ios gefahren ist, aber wir wissen doch, dass er nach Kos gefahren ist. Άψας αλσέων μέλε πυρ σχον άστη. Nachdem du Alseos Apsas, also etwas mit dem Hand zu greifen, nachdem du also als Alseon gegriffen hast, mele, also sei aufmerksam oder mache alles, was möglich ist, pir schon asti. Oder versuche auch, das Feuer in der Stadt zu löschen, auszulöschen. Und es sieht so aus, dass es eine Art von Krieg zwischen den griechischen Staaten gab. Und ja, der eine würde die Städte des anderen verbrennen. Letzter Satz. Va hosto orgon stigos tuti. Okay. Va tuti, auf diesem Land, schnell sollte der Gehasste beerdigt werden. Hier haben wir eine mythologische Gestalt, also Thessalos, der im Staat von Theba war, aber nach der Mythologie war er ein Sohn von Hämon, also der Sohn von Kreon, des tragischen Heldes. Und es sieht so aus, dass er der Vorläufer natürlich und vielleicht der Gründer des thessalischen Staates ist. Und wir haben hier eine Menge von Kriegen zwischen griechischen Kräften, Militärkräften, und das ist eine Art von Plan, eine Art
von Reaktion sozusagen auf ein, eine verbrannte Stadt und einige Fälle von Mord, von Menschenmord. Das ist alles. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich danke auch unserem Fotografer Themis und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute.